Hello.
হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Yes, sir. তোমাদের সবাই গ্রেট লার্নিং এ ঢুকতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. বই জোগাড় হয়েছে কোনো? বই জোগাড় করতে পেরেছো? না স্যার, এখনো পারিনি। না স্যার, এখনো করিনি। আগের দিন যে আমি দুটো নোটস পাঠিয়েছি সেটা পেয়েছো? হ্যালো, তোমরা পেয়েছিলে যে আমি যে টিচিং ম্যাটেরিয়ালটা পাঠিয়েছিলাম গ্রেট লার্নিং? হ্যাঁ স্যার। পেয়েছো তো? আচ্ছা, তো অ্যাসিড বাফারের রিমেইনিং পার্টটা নিয়ে আমরা আজকে শুরু করি। দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর বাফার্স। The properties which should have a buffer for selecting a buffer, that is, the buffer should possess adequate buffer capacity in the required pH range. The pH range, je pH range e amra kaj korbo, in that pH range our buffers should have the adequate buffer capacity. That is very important for selecting a buffer system. Second, the buffer system should be available in a high degree of purity. Okay, because you are using it in a pharmaceutical system, so it should have high degree of purity. It should have adequate buffer capacity in that particular pH range. It should be very water soluble, and it should be impermeable to biological membranes. It should not cross the biological membrane to go inside. It should be enzymatically and hydrolytically stable, such that in your biological system, it should not be degraded by any enzymes or any hydrolytic process. It should possess a pH which is minimally influenced by their concentration. Okay. And it should not be toxic, or it should not be biological inhibitors. It should not inhibit any biological actions or reactions, biochemical reactions. And only it's form complexes with cations that are soluble. It should not absorb light in the visible or UV regions. It should not participate in redox titration. And it should not form complexes with the active ingredients of your pharmaceutical system. The active ingredients which are present in your pharmaceutical system, the buffer should not react with it. It should not make any complex with it, or it should not alter the solubility of other ingredients. Otherwise, তোমার processটাই disturbed হয়ে যাবে. And it should be safe and should not interfere in the pharmacological action of the active ingredient. So, as you are using the buffer system in the pharmaceutical preparations, so it should have these properties such that it should not cause any harm to the biological system, as well as it should not Now, selection of a suitable buffer. Whenever a buffer solution is to be selected, both the chemical and pharmaceutical factors should be taken into consideration. What are the chemical factors?
you have to think over it. The chemical factors means you have to think that the buffer system should not react with other chemicals which are present in your system. You are adding the buffer. Why you are adding the buffer? Such that the pH of the system should not be changed easily by addition of small amount of acid or alkali. That is the use of a buffer system. I am giving the buffer in the system such that it can resist any sudden change of pH. But as I am adding the buffer in my pharmaceutical preparation, my aim should be such that the chemical factors should not be changed. The buffer should not interfere with the chemicals. সেই জন্য আমরা কি দেখবো the buffer system should not react with any other chemicals, number one. Number two, the buffer must possess chemical stability. Buffer itself যেন সে reaction করে তার chemical stability নষ্ট না হয়ে যায়. And the buffer acid, buffer এর মধ্যে তো acid and salt আছে, the buffer acid should be selected such that the pKa of the buffer acid is very much nearer to the middle of the desired pH range. আমি যে pH range চাই তার middle এ যেন থাকে. The buffer capacity depends on absolute concentration of each buffer compound. And what are the pharmacological factors you have to keep in your mind while you are selecting a particular buffer system for your preparation? The pharmacological factors, what you have to keep in your mind is that the buffer toxicity. Buffer should not be toxic. And second, the effect on the pharmacological action. A particular pharmacological action you want, for that purpose you are adding some pharmaceuticals, means chemicals which will give you the pharmacological activity. Buffer you are giving only to maintain the pH, but buffer should not interfere with the pharmacological action of your chemicals, of your pharmaceuticals. So you have to see the effect of the buffer on the pharmacological action. And number three, it should not contaminate your preparation with any microorganism. Buffer, if the buffer contains any microorganism, any bacteria, any protozoa, any fungus, then it may contaminate your preparation. Your preparation is a pharmaceutical preparation, is a highly pure preparation. It should not be contaminated by the addition of your buffer system. That also you have to keep in your mind. So these are the factors, these chemical factors and pharmacological factors you have to keep in your mind while you are selecting a buffer. That determine the suitability of the buffer. Now, what are the role of buffers in pharmacy? The buffers play an important role in pharmaceutical preparations. You are preparing suppose a solution. You are preparing a suspension or any other preparation, one injection. It is also a solution. You are adding the buffer for the purpose of maintaining the pH at a particular range. That is the purpose of adding the buffer system. So role in pharmaceutical preparation of buffers is to ensure stable pH condition for the medicinally active compound. তুমি জানবে যে কোনো একটা medicinally active compound, it gives it better result in a particular pH. It remains stable in a particular pH. হয়তো এটা অ্যাসিডিক pH এ ভালো থাকে, অ্যালকালাইন pH হয়ে গেলে এটার অ্যাক্টিভিটি পাবো না। সো আমি বাফার দেবো such that এর pH is maintained in a particular range. এই জন্য বাফারটা দেওয়া হয় ফর্মুলেশনে। কেন আমরা ফর্মুলেশনে বাফার দিচ্ছি? আমার যে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, it should give proper solubility. জেনারেলি এর সলিবিলিটি একটা পার্টিকুলার pH এ বেশি হবে, যাতে সলিবিলিটিটা ঠিক থাকে, তার জন্য pH যাতে মেইনটেইনড হয়। pH মেইনটেইনের জন্য আমি বাফার দিচ্ছি। কিন্তু দেখবো বাফার দেওয়ার সময় বাফার যেন আমার অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের কেমিক্যাল ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে কোনো এফেক্ট না করে, আবার তার স্টেবিলিটিতেও কোনো এফেক্ট না করে, আবার তার রোল যেটা যে pH কন্ডিশনটা যাতে ঠিকঠাক এনসিওর করে মেডিসিনালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড রাখার জন্য, সেটা যেন করে। নাম্বার এছাড়া আমরা দেখবো যে কন্ট্রোলড বাই সুটেবল pH, কালার। আমরা জানি যে অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশনস আছে, অনেক ন্যাচারাল ডাই আছে যাদের কালারটা pH ডিপেন্ডেন্ট। সো আমার pH যদি ভ্যারি করে যায়, চেঞ্জ করে যায় ইন দি সলিউশন, ইন দ্য সিস্টেম,
সো কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, পরে মার্কেটে গিয়ে দেখবে এর কালার ডিসকালার্ড হয়ে গেছে, তার মানে প্রোডাক্টটা খারাপ বোধহয়। অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ বিন হ্যাপেন্ড ডিউ টু your change of pH. So to maintain proper pH in the system, in the preparation যা আমরা তৈরি করছি, তাতে আমরা একটা বাফার দিই such that এর pHটা চেঞ্জ না হয়। কেন, কি কি হেল্প করবে আমাদের একটা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশন? হেল্প করবে অ্যাক্টিভ মেডিসিন কম্পাউন্ডকে প্রপার স্টেবিলিটি দেবে। নাম্বার 2, কালারটা ঠিকঠাক মেনটেইনড হবে, স্টেবিলিটি দেবে। সার্টেন কম্পাউন্ডস আর ফাউন্ড আনস্টেবল ইন সার্টেন pH. হয়তো pH 4 to 5 it is very stable, but it is unstable in pH 8 or 7. So আমার বাফার এর pHটা 4 to 5 এ মেইনটেইন করছে, means it gives the stability of my active ingredient. Like say ascorbic acid, vitamin C. Vitamin C is chemical name is ascorbic acid, or penicillin, the known antibiotic. They are unstable in alkaline pH. So if any vitamin C preparation তার pHটা হয়ে গেছে alkaline, say pH 8 হয়ে গেছে, 8.59 হয়ে গেছে, so it will not be stable. So your formulation will not give result in the long run. It will be destroyed. So purpose of buffer in the pharmacy or pharmaceutical technology is give your product stability, if give your product good color or organoleptic properties such that it can maintain this color, and also patient comfort. Patient comfort, any biological system এর তো একটা pH থাকে, আমার ব্লাডের একটা পার্টিকুলার pH আছে, ইউরিনের একটা পার্টিকুলার pH আছে, আমার বডি সিস্টেমের একটা পার্টিকুলার pH আছে। আমাকে যদি একটা অন্য pH এর সলিউশন ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ নট কম্প্যাটিবল, তো আমি ইরিটেশন ফিল করব। যেমন আমার গায়ে যদি তুমি একটু অ্যাসিড ঢেলে দাও, দ্যাট উইল বি ইরিটেটেড, এবং আরো বড় ক্ষতি হবে, স্কিন পুড়ে যেতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। সো ফর পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স, ফর পেশেন্ট কমফর্ট, দ্য optimum pH has to be maintained, your preparations of optimum pH. That is also done by the buffer. These are its role in pharmaceutical preparations. এবার আমরা ডিসকাস করব যে আমাদের বডিতে ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমে কি কি ভাবে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স মেইনটেইনড হয়, কি কি রকমের বাফার আমাদের সিস্টেমে আছে। The number of hydrogen ions present in a solution that determine the acidity of the solution. You know that pH means it is the result, it is the concentration of negative logarithm of concentration of hydrogen ion concentration. So in a system, what is the number of hydrogen ions that will determine its acidity? Now body fluids are having balanced quantities of acids and bases, and the maintenance of the pH of the body fluids is essential for biochemical reactions to take place. You know that in your stomach, the biochemical reactions, that is digestion, is going on. And the most important digestive enzyme in the stomach is pepsin. Pepsin works on protein. It is a proteolytic enzyme. But you know that pepsin only can work at strong acidic pH environment. If the pH is alkaline or not highly acidic, it will not act. So body fluid function for all biochemical reaction particular pH range has to be maintained, and that is maintained by different buffer system in our body. Say for example, our blood is slightly alkaline. Our blood pH of our blood is 7.35 to 7.45. If it varies, then your condition will be disordered conditions of your body. Either তখন বলা হবে যে তোমার অ্যাসিডোসিস হয়ে গেছে, or alkalosis হয়ে গেছে. If it is alkaline, then alkalosis. If it is acidic, then acidosis. So this acidosis alkalosis occurs if the pH of the blood is changed. Our saliva has a pH range of 5.4 to 7.5, and you know that in our saliva there is an enzyme, ptyalin, which digests our carbohydrate component of the food. So this pH range has to be maintained. Urine pH range is 4.5 to 8, a big range. In the gastric juice, in the stomach, its pH is very strongly acidic, 1.5 to 3.5. You know that hydrochloric acid is released there.
In the Siemens pH is 7.2 to 7.6. These are the pH of different body fluids of our body. In our body, there are many buffer systems also. They're working to maintain the pH of different body fluids. And also this buffer system resists any sudden change of pH in the body fluids. Now, what are the major buffer systems in our body? I'm telling you three most important buffer systems. One is carbonic acid bicarbonate buffer system. Very, very important buffer system in our lungs, in our erythrocytes and body cells. This carbonic acid bicarbonate buffer system, they maintain the pH of the buffer, pH of the blood. It is found, and also in kidney, it is found in our plasma. This carbonic acid bicarbonate buffer system is found in our plasma of our blood as well as in kidneys. And it is an important regulator of blood pH. Another buffer system is phosphate buffer. Phosphate buffer system, they maintain the physiological pH at 7.4. And the system occurs in the cells and kidneys. And the buffer system of this phosphate buffer system, it consists of monohydrogen phosphate and dihydrogen phosphate, HPO4 2 minus and H2PO4 minus. This buffer system, this is the phosphate buffer system. And another is a protein. Any protein acts as a buffer. You know that protein is made up of number of amino acids. Amino acids are the building block of a protein. Now, what is an amino acid? Amino acid is containing two functional groups. One is carboxylic acid, COOH. Another is NH2, amine group. So COOH and NH2, one is acidic, one is basic. Both the groups are present in your amino acid, and at least one carboxylic acid and one NH2 functional group is open in an amino acid. So in the protein, when number of amino acids are blocked together, the protein also have at least one carboxylic acid and one amine group. So these two are forming deuterion and they are opposite to each other. And this basic center and acidic center of protein helps protein to act as a buffer because it has both the basic center and acidic center. So hemoglobin is a protein, and hemoglobin in our blood, it acts as a buffer in our to maintain the pH of the blood also. Now, official buffers. It is essential to control pH of some solutions. Body buffers is different. They are present in our body, but outside that, in our laboratory, for our preparations, we have to prepare some buffers. These are official buffers. Official buffers means the buffers which are used in pharmaceutical chemistry and in our practice. And they are of two types. One is standard buffer system. Another is actual pharmaceutical buffer. Standard buffer is kept for quality control, quality assurance. We are measuring our pH of different formulations in comparison with the standard buffer system. Even the pH meter is calibrated with standard buffer system. So that is why, that is the purpose of standard buffer system. They are designed to provide a solution having a pH for analytical purposes. And actual pharmaceutical buffer, they are prepared and mixed up with different formulations to maintain the pH of the pharmaceutical preparations. Now, these two terms you have to keep in your mind, that acidosis, alkalosis. This has happened due to acid-base imbalance. How it is happening? The pH of normal blood, which I have told you that it is 7.35 to 7.45. If the pH of the blood falls below 7.35, the condition is called acidosis. And when the pH of the blood is higher than 7.45, that condition is called alkalosis or alkalemia. That means the blood is the pH of the blood is now alkaline or basic.
both the acidosis and alkalosis are primary disorders of bicarbonate ion. Bicarbonate and carbonic acid, that pH is maintaining the pH of that buffer system is maintaining the pH of blood. When the bicarbonate ion concentration varies, disorders happening on bicarbonate ion, this affect the pH of the blood. If it causes reduction of the pH below 7.35, that condition is called acidosis. And if it results the alkalinity of your blood, if the pH of the blood goes higher than 7.45, then this is called alkalosis or alkalemia. So bicarbonate ion concentration normally আমাদের ব্লাডে থাকে 22 to 26 milliequivalent per liter. 22 to 26 milliequivalent per liter. Now, if the metabolic acidosis takes place due to different metabolic reactions, biochemical reactions, if acid or H plus ion concentration becomes more, what happens? H plus বেশি হলে বাফার কি করে? বাফার সিস্টেম মানেই হচ্ছে যে H plus বেড়ে গেছে আর কার্বনিক অ্যাসিড এন্ড বাইকার্বনেট বাফার ইজ দেয়ার, তাহলে ওই H প্লাসটাকে HCO3 minus বা bicarbonate ion will combine with this H plus and the effect of H plus ion concentration will be nullified such that এর পিএইচটা অ্যাসিডিক পিএইচ না হয়ে যায়। সিস্টেমে যদি কোনো কারণে H plus বেড়ে যায় আর বাফার আছে মানে সেখানে কি আছে? বাইকার্বনেট বাফার যদি থাকে, দ্যাট ইজ কার্বনিক অ্যাসিড বাইকার্বনেট বাফার, তাহলে বাইকার্বনেট বাফার উইল বি স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট, যেটা আগের দিন তোমাদের বলেছিলাম, ইট উইল গিভ মোর নাম্বার অফ HCO3 minus ions. এর সঙ্গে সঙ্গে H plus আয়নটাকে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করবে এবং ইট উইল মেক কার্বনিক অ্যাসিড। তাহলে H plus এর কনসেন্ট্রেশন কমে গেলে তোমার পিএইচটা আর বাড়বে না। কিন্তু যদি এমন দেখা যায় যে বাইকার্বনেট আয়ন আমার বডিতে কোনো কারণে এক্সেসিভ লস হয়ে গেছে, ডিউ টু সিভিয়ার ডায়রিয়া, ডিউ টু রেনাল ডিসফাংশন, by any means the amount of the concentration of bicarbonate ion what should be present is not there. It is less than that amount, that is 22 to 26 milliequivalent per liter bicarbonate should be there, but it is not there. So now what will happen if for any reason metabolic কোনো reaction H plus ions অনেক এসছে, who will be there, who will accept it, who will now reduce the number of H plus for maintaining the pH? There is no bicarbonate, sufficient quantity of bicarbonate ion is not there. So it will ultimately results in the high concentration of H plus ions in your body fluid or in your blood. So this causes acidic pH of the body fluid, and this causes or this results acidosis. So one of the reasons is that if due to severe diarrhea or due to renal dysfunction, kidney is not properly functioning to give bicarbonate, to maintain the bicarbonate ion concentration in proper number, it results in the loss of bicarbonate ion. And this loss of bicarbonate ion results that due to metabolic reaction, if H plus is more in the body, it will lead to acidosis or more pH, I mean acidic pH of the body fluid. So due to this diarrhea or renal dysfunction, if happens that HCO3 concentration becomes below 22 milliequivalent per liter, then its principal effect will be acidosis, means it will cause the depression of the CNS, central nervous system, CNS depression will be there. And what is the treatment? Treatment is immediately you have to give sodium bicarbonate intravenous solution. Tumi patient ki jodi diye dao, then it will increase the bicarbonate ion concentration in the body, and that bicarbonate will immediately catch all the excess hydrogen ion concentration to form the carbonic acid. H plus HCO3 minus, it will form H2CO3, and that H2CO3 will break into a CO2 and H2O, so CO2 will be come out. So acidosis will be cured. Another thing may happen. The person may have excessive vomiting
of gastric content. Gastric content টা vomit করে বার করছে. We know that gastric juice contains large amount of hydrochloric acid. So vomiting means it will remove substantial loss of hydrochloric acid or HCl from the body. এতে কি হবে? It will lead to metabolic alkalosis. এছাড়া অন্য কোনো কারণে আমাদের অ্যাসিড কমে যেতে পারে, that is due to endocrine disorder, due to intake of excessive alkaline drugs, due to intaking diuretics, certain diuretics, and non-respiratory loss of carbonic acid. Respiratory loss একটা হয়, carbonic acid break করে carbon dioxide and water এ, carbon dioxide আমরা exhale করি during respiration. That is respiratory loss of carbonic acid. If it is non-respiratory loss of carbonic acid happens, so it may lead to alkalosis. Alkalosis হলে কি হবে? Principal effect হচ্ছে যেমন acidosis হলে depression of the CNS, central nervous system. Alkali যদি বেড়ে যায়, it will cause overexcitability of the CNS. Central nervous system will be overexcited. What is its treatment? Immediate fluid therapy. Immediate fluid therapy. স্যালাইন দিতে হবে। আমরা জেনারেল পার্ট অফ দি অ্যাসিড বেস অ্যান্ড বাফার এইটুকু পড়লাম, পরে আমরা একবার কিছু বাফারের প্রিপারেশন পড়াবো লাস্টের দিকে। তার আগে আমাদের কিছু ইন্ডিভিজুয়াল কিছু কম্পাউন্ড, এত দেরি করে অ্যাডমিট করলে পরে কিন্তু আর অ্যাডমিট করবো না আমি, কিছু ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ডকে নিয়ে আমাদের স্টাডি করতে হবে। 5-6টা মতো কম্পাউন্ড আছে অ্যাসিড অ্যালকালির মধ্যে। দোজ আর অ্যাসিডস, ইম্পর্টেন্ট অ্যাসিডস। দে হ্যাভ দেয়ার ইউজ ইন pharmaceutical preparations for many purposes, and some of these individual compounds we will study their chemical formula, their structure, their molecular weight, their preparations, how you will prepare it, how you will get it occurrence, the minerals from where you can get it, their physical and chemical properties, some of their physical chemical properties, and their uses. এই ছোট ছোট করে আমরা দুই একটা কম্পাউন্ড পড়বো। The first compound we will study is boric acid. You have heard the name boric acid. This boric acid, its formula is H3BO3. একটা বোরন আছে, 3টা হাইড্রোজেন, 3টা অক্সিজেন, H3BO3. বোরিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচারটা এরকম, বোরন তার সঙ্গে 3টে হাইড্রক্সিল গ্রুপ, OH OH OH. সো H3BO3, আবার কেউ কেউ এটাকে এইভাবেও লেখে BOH whole 3, বাট কমন প্র্যাকটিস ইজ H3BO3, boric acid. This is your boron, this is O, this is H, OH, OH. So this is boric acid. Now, occurrence কোত্থেকে আমরা boric acid পাবো? Molecular weight is 61.83. Synonym, it is also termed as boracic acid. Some also call it boracic acid. কেউ কেউ এটাকে বলে অর্থোবোরিক অ্যাসিড। কখনো কখনো এটা কোথাও লেখা হয় অ্যাসিডাম বোরিকাম, Latin name acidum boricum. So this boric acid, its occurrence, free boric acid you can get in sea water. সমুদ্রের জলে পাবে, ফ্রি বোরিক অ্যাসিড ফর্মেই থাকে, মেনি প্লান্টসে থাকে এবং নিয়ারলি সমস্ত ফলে থাকে কিছু পরিমাণে বোরিক অ্যাসিড। বাট ন্যাচারাল সোর্স বলতে আমরা যে মিনারেলগুলো বলি, যেখান থেকে আমরা এটাকে এক্সট্রাক্ট করব, যেখান থেকে আমরা এটাকে বার করব বাই কেমিক্যাল মিনস, ইন দ্য কম্বাইন্ড ফর্মে যেগুলো থাকে, তার কিছু এক্সাম্পল হচ্ছে রেসোরাইট অর কার্নাইট, ফর্মুলা Na2B4O7 4H2O, 4 মলিকুল অফ ওয়াটার আছে ইন দ্য ক্রিস্টাল, Na2B4O7 4H2O. বাট মোস্ট চিফ মিনারেল যেটা থেকে আমরা বার করি, দ্যাট ইজ দি বোরাক্স। বোরাক্স হচ্ছে Na2B4O7
Na2B4O7, sodium tetraborate bole etake. Na2B4O7, it has 10 molecule of water. So 10H2O. Na2B4O7, 10H2O borax. And borocalcite is another mineral, CaB4O7, 4H2O. Another is colemanite, Ca2B6O11, 5H2O. So these are the sources from where you can get boric acid. How we'll prepare boric acid? Boric acid is prepared from native borax. Borax থেকে আমরা এটা তৈরি করি, and from borates by reacting them with hydrochloric acid or sulfuric acid. Hydrochloric or sulfuric acid দিয়ে বোরাক্সকে রিঅ্যাক্ট করলেই আমরা বরিক অ্যাসিড পেয়ে যাব। কি করে করি, ল্যাবরেটরিতে কিভাবে করি আর কমার্শিয়াল মেথডটাই কি, দুটোই আমরা বলি। ল্যাবরেটরিতে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে কনসেন্ট্রেটেড সালফুরিক অ্যাসিড অ্যান্ড ওয়াটার 1:5 রেশিওতে নেওয়া হয়। 1 যদি কনসেন্ট্রেটেড সালফুরিক অ্যাসিড হয় তার সঙ্গে তার 5 টাইমস ওয়াটার মিক্স করা হয়, এটাকে অ্যাড করা হয় একটা বোরাক্সের বয়েলিং সলিউশনের মধ্যে। বোরাক্স 60 গ্রাম ইন 160 ml ওয়াটারে নিয়ে সেই সলিউশনটাকে বয়েল করা হয়, তার মধ্যে মিক্সচার অফ কনসেন্ট্রেটেড সালফুরিক অ্যাসিড অ্যান্ড ওয়াটার ইন দ্য রেশিও অফ 1:5 এটা অ্যাড করা হয়। করলে এই রিয়াকশনটা হয়ে বোরিক অ্যাসিড তৈরি হয়। বোরাক্স ইউ নো ইট ইজ Na2B4O7, সোডিয়াম টেট্রাবোরেট। তার সঙ্গে আমরা রিয়াক্ট করালাম H2SO4 and 5H2O। রিয়াকশনে তৈরি হয়ে গেল Na2SO4, সোডিয়াম সালফেট and boric acid, H3BO3, 4H3BO3 and Na2SO4। এই সলিউশনটাকে ফিল্টার করে দেওয়া হয়। ফিল্টার করে এটা রেখে দিলেই বোরিক অ্যাসিডের ক্রিস্টালগুলো তলায় crystallization হয়ে পড়ে যাবে। The crystals of boric acids are separated then by filter করে, এবং সেটাকে সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করা হয় যাতে করে সালফেটটা, সমস্ত সালফেট আয়নগুলো ফ্রি করা যায়। তারপর এটাকে রুম টেম্পারেচারে ড্রাই করে নেওয়া হয়। দ্যাট ইজ ইয়োর boric acid, H3BO3. So this is the laboratory method of preparation of boric acid. And commercially boric acid তৈরি করা হয় কোলেম্যানাইট থেকে বা রেসোরাইট থেকে, বোরাক্স থেকেও করা হয়। এটা কিভাবে করা হয়? জেনারেলি একটা মেথড আমরা বলি যে কোলেম্যানাইট ইজ সাসপেন্ডেড ইন বয়েলিং ওয়াটার। বয়েলিং ওয়াটারের মধ্যে কোলেম্যানাইট ঢেলে দেওয়া হলো। Suspension is then treated with sulfur dioxide gas to liberate boric acid. On cooling, this boric acid crystallizes out and then we purify it. So, colemanite হচ্ছে Ca2B6O11, 5H2O, এর সঙ্গে সালফার ডাইঅক্সাইড and water reaction করলে তৈরি হবে H3BO3 plus CaSO3. When borax is treated with hydrochloric acid, যদি এই রিয়াকশন ছাড়াও আমরা বোরাক্স যদি নিই, দ্যাট ইজ সোডিয়াম টেট্রাবোরেট, এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যদি রিয়াকশন করি, তাহলে তো আমরা জানি যে ওটাও ভেরি হাই গ্রেডের একটা বোরিক অ্যাসিড দেবে, দ্যাট ইজ মেডিসিনাল বোরিক অ্যাসিড। Medicinal boric acid is pure boric acid and it is generally prepared from borax reacting it with hydrochloric acid. Na2B4O7 10H2O আছে, আমরা জানি এর মলিকিউলে, তার সঙ্গে 2 hydrochloric acid 2HCl দিলে it will give you 4H3BO3 plus 2 NaCl plus 5H2O. So borateর সঙ্গে আমরা এই hydrochloric acid রিঅ্যাকশনে পাবো boric acid, and as hydrochloric acid is volatile, if you keep it for some time, it will evaporate out and ultimately air dried crystals of boric acid is obtained. These are the methods of preparation of boric acid. Now, how boric acid is, what are the properties of boric acid? It is a solid.
and it presented three forms. One is scaly crystals, মাছের আঁশের মতো scale. The colorless, odorless, pearly scales. আবার কখনো এটা পাওয়া যায় 6-sided triclinic crystals. আরেকটা ফর্ম হচ্ছে পাউডার ফর্ম, white odorless powder. Powder is greasy in touch, unctuous to touch, slippery, oily, fat type of touch, and it is odorless. Another property of boric acid is it is slightly acidic or weak acid. Taste is bitter. Touch is greasy or oily touch, unctuous touch. It is odorless. So these are the physical properties. It is stable in air. Its density is 1.46. The crystalline form is used for, it is suitable for preparation of aqueous solutions, because if you take the powder form of the boric acid, as it is unctuous or greasy in nature, it will come to the surface of the water and try to float, and it is very tough to dissolve it in water to make a solution. So crystalline form is better to form water solutions. But powder form is useful for making powders, powder preparation, dusting powders, because you know that it has antiseptic properties for its use, and it is used for athlete foot or other kinds of infections. And then powder boric acid is used. Now this boric acid is a weak acid. Its pKa is 9.19 for the ionization of the first portion at 25 degrees centigrade. If you heat this boric acid, it's also called orthoboric acid, to certain temperature, it releases its water molecule from boric acid and it gets dehydrated. Dehydrated products are obtained. For example, if boric acid is heated to 100 degrees centigrade, it loses one molecule of water and give metaboric acid. মানে HBO2 দেবে, H3BO3. If you heat it, it will convert to HBO2 plus H2O. H3BO3 ছিল, H3 দুটো H চলে গেল আর O3 থেকে একটা O নিয়ে নিল, H2O বেরিয়ে গেল. This HBO2 is called metaboric acid. Automatically by heating at 100 degrees centigrade, you can get it. And if you further heat it, it will again lose water. On heating to 160 degree or more than that, more than 160, যদি এটাকে হিট করি আমরা, further loss of water molecule occurs and hello, হ্যাঁ বলো বলো, কিছু বলবে, এক সেকেন্ডে বলো, একটু বলো। আচ্ছা আমাকে তুমি 15 মিনিটস পরে ফোন করো, হ্যাঁ। So metaboric acid will convert into tetraboric acid, H2B4O7. H2B4O7. I'm giving you the reaction. 4HBO2 will convert into H2B4O7 and H2O. 4 molecule of metaboric acid will release 1 molecule of water on heating and give tetraboric acid. If you still heat the tetraboric acid, you heat it further, it will be converted again, it will release water molecule, and it will give you boron trioxide, B2O3, boron trioxide. 1 molecule of tetraboric acid H2B4O7 on heating, it will give 2 B2O3 plus H2O, 2 molecule of boron trioxide. Now what is about the solubility of this boric acid? It is soluble in water. 1 gram has been soluble in 17 to 18 ml of water or alcohol. 1 gram is also soluble in 4 ml of glycerin at room temperature and 4 ml of boiling. 4 ml of boiling water 1 gram dissolve করে যাবে, যেটা 18 ml normal room temperature করবে, but if it is boiled water, তাহলে 1 gram dissolve করার জন্য 4 ml water is sufficient. Solubility will be more on heating, you know that. And 1 gram will be dissolved in 18 ml of alcohol, ethanol,
But on boiling ethanol, only 6 ml ethanol will sufficient to dissolve 1 gram of boric acid. So this is about its solubility, dissolved in water, alcohol, better, also in small amount of glycerin. Tests for identity, how you can identify that your product is boric acid. This is the identification test. You take solution of boric acid in alcohol. You dissolve small amount of boric acid in alcohol. And if you ignite it on a porcelain dish, then you find that it burns with green tinged flame. It proves that your solution has boric acid. So this is done for identification test of boric acid. An aqueous solution of boric acid on addition of hydrochloric acid turns the turmeric paper to pink. You take a turmeric paper, it is also like your litmus paper, turmeric paper. That paper, if you bring in contact with the solution containing boric acid and hydrochloric acid, it will be converted to pink or brownish red. It is an identification test of boric acid. And if you moisten that turmeric paper with ammonia, then it will be changes to blue or greenish black again. So this is another test for identification of boric acid. Purity. You have to test the purity, you have to test the assay, you have to done the assay for boric acid, and it is also in your practical. It has to be tested for arsenic, heavy metal, sulfate, and alcohol insoluble substances present in it. That test gulo korte hoy tomake, that is by dissolving 1 gram in 10 ml of boiling alcohol when the solution is not more than faintly turbid. Otherwise, you have to do assay ki kore korbo. Assay is done, assay of boric acid is done by titration, titrimetric method. Duto method ache. One is with glycerin and another by taking mannitol. It is assayed by titrimetric method. An accurately weighed quantity of boric acid, say 2 gram, is dissolved in a mixture of 50 ml of water and 100 ml of glycerin, which are glycerin is previously neutralized to phenolphthalein such that it don't have any acidic or alkaline pH. It is neutral. Glycerin is previously neutralized. So that kind of glycerin, 100 ml you take and 50 ml water, and in the mixture of this glycerin and water, you add 2 gram of boric acid. Now this solution you titrate with 1 normal sodium hydroxide by burette. So this titration is easy titration, and from the consumption of 1 normal NaOH to go to the end point, what is the consumption of কতটা NaOH লাগলো end point যাওয়া পর্যন্ত, তার থেকে আমরা পেয়ে যাব the amount of boric acid. The equation is that 1 normal NaOH is equal to 1 milliliter of 1 normal NaOH. যদি 1 milliliter ইউজ হয়ে থাকে, it means the solution has 0.06183 gram of boric acid. So আমার এখানে যদি 30 milliliter of 1 normal NaOH consumed হয়ে থাকে to neutralize the boric acid solution, then আমি ক্যালকুলেট করে নেব 30 into this দিয়ে আমি পেয়ে যাব অ্যামাউন্ট অফ বোরিক অ্যাসিড, এবং এটা পার্সেন্টেজটাও আমি বার করে নিতে পারব। Another method, being a very, as it is a very weak acid, so if you take only boric acid, make a solution with water, and you want to titrate it with sodium hydroxide, it is not possible because boric acid is a very weak acid. You cannot titrate it with a strong base like sodium hydroxide, and for that reason glycerin আমরা এখানে দিলাম। আমরা কখনো ম্যানিটলও দিতে পারি। কি হয় actually, if you mix it with glycerin or mannitol, you know that glycerin mannitol has cis diol. It has number of hydroxyl groups. Glycerin has 3 hydroxyl, mannitol has 6 hydroxyl groups, and they are adjacent to each other. These OH groups will combine, make bonding with the OH of the boric acid, and ultimately the complex is formed. This complex is called glyceroboric acid or mannitol boric acid. This glyceroboric acid or mannitol boric acid, they have high acidic value. It is not weak acidic, it is strong acidic.
এর অ্যাসিডিটিটা অনেক বেড়ে যায়। পিকেএ ভ্যালু যেটা নর্মালি বোরিক অ্যাসিডে ছিল 9, এটা প্রায় 4 এ নেমে আসে। Then this complex can be titrated with strong base like sodium hydroxide. So that is why we are using this method of dissolving it in glycerin. Or you can also combine, make a complex with mannitol. Now, what are the chemical incompatibility of boric acid? Boric acid is incompatible with alkali carbonates and hydroxides. If you mix it with alkali carbonates or hydroxides, it will not compatible, it will react, it will not be stable with it. Most solution of boric acid contain minute amount of tetraboric acid. But when neutralized with base, sodium hydroxide, say for example, it causes the formation of salt of tetraborate, sodium tetraborate, Na2B4O7, that is the borax, which is higher concentration. In higher concentration, it crystallizes out. The boric acid is incompatible with alkali carbonates and hydroxides, and most solution of boric acid contain minute amount of tetraboric acid. But when neutralized with base, this tetraboric acid, tetraborate salt is formed and it crystallizes out. Now, what are the pharmaceutical use of boric acid? It is local anti-infective. Boric acid is local anti-infective. It is highly used as antiseptic for antiseptic purposes. You have any, it is added in antiseptic creams, ointments, lotions, as well as you know that for any carbuncle, any boil, any ফোড়া হলে তুমি দেখবে boric acid নিয়ে এসে just ওয়াটারের সঙ্গে একটু মিক্স করে আমরা ওখানটাতে যদি হট ওয়াটার দিয়ে একটু পাঞ্চ করি, it will make the chance germicidal free করে, as well as it will help to open the boil to release the pus. And it is also used in dusting powders. It is used to in eye for washing eye. Its aqueous solution দিয়ে আমরা eye যদি wash করে দিই, so it will remove the contaminated fungus or bacteria. So by this antiseptic property, it clean the eyes. It also used as douches for vaginal cleaning, because when candidiasis infection causes in the vagina or any other kind of microorganism, it for high alkalinity, this boric acid douches are adding for irrigating. It also irrigated the bladder. And also it is used as hot fermentation for wheat loaves. এই নেলের কাছে যদি কোনো এরকম ফোড়া বা কিছু হয় হাতে বা পায়ে, দেন আমরা গরম জলের শেকের মধ্যে দিয়ে boric acid দিই। In the boils also গরম দেওয়া হয়, in case of carbuncles দেওয়া হয়। It possesses weak bacteriostatic and fungistatic property. Bacteria বা ফাঙ্গাসকে এটা তার গ্রোথটা আটকে দেয়। হ্যাঁ, so fungistatic বা bacteriostatic means the growth of bacteria and fungus is stopped. Its solution are not irritant. Its solutionটা যেহেতু very mild acid, এটা জ্বালা করে না, so it is used for washing the eyes. And keep in your mind that 1.9% solution of boric acid in water, it is isotonic, that is isoosmotic with our serum, blood serum, so it can be taken. But keep in your mind that boric acid is internally, it is very toxic, so it is not taken. It is absorbed by GI tract and it causes harm to our body, so we are not taking internally, as well as it should not be added to the skin part which has any broken part. Kata chamra ba kothao dile broken skin দিয়ে it will enter into the body, so it will give its toxic activities. Moreover, there is no satisfactory antidote. Boric অ্যাসিডের অ্যান্টিডোট মানে যেটা boric অ্যাসিডের অ্যাক্টিভিটিসকে টক্সিসিটিকে কমিয়ে দেবে, সেটা এখন পর্যন্ত সেরকম স্যাটিসফ্যাক্টরি পাওয়া যায়নি। That is why we are not using it for internal purposes, or we have to use on the skin also to check, by checking that whether there is any broken skin, cut or not. If there is any cut skin, we should not use boric acid there. Therefore, it has been largely replaced by better and safer products nowadays. Boroglycerin
prepared from equimolar amount of glycerin and boric acid at 140 to 150 degrees centigrade is nowadays used for a suppository base. How can you store the boric acid? Boric acid is preserved in well-closed containers. It should be stored in well-closed container. So this is all about the boric acid, and আমাদের একটা পার্ট শুধু বাকি রয়ে গেছে, একটুখানি 2 মিনিটের জন্য বলি তোমাকে, সেটা হলো এটা পার্টটা আমাদের একটা পার্টই বাকি ছিল, সেটা হলো যে আগের দিনে আমরা একটুখানি বলতে পারিনি, দ্যাট পার্ট ইজ বাফার ক্যাপাসিটি। Now what is buffer capacity? এটা একটু বলে দিই তোমাদের। বাফার ক্যাপাসিটি তোমাদের আমি নোটটা দিয়ে দিয়েছি আগের দিনের। ইট ইজ expressed by beta. Buffer capacity means একটা বাফারে যদি আমরা পিএইচটা চেঞ্জ করতে হয়, একটা কোনো বাফারের পিএইচ 1 ইউনিট চেঞ্জ করার জন্য the amount of acid or base যেটা লাগে, that amount of acid or base কে বলা হয় ক্যাপাসিটি। তার মানে বাফারটা তার ক্যাপাসিটি কত সেটা এক্সপ্রেস করা যাবে যে বাফারটার পিএইচ কে 1 চেঞ্জ করার জন্য কতটা অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড লাগবে। যদি আমরা পিএইচটা কমাতে চাই তাহলে অ্যাসিড লাগবে, পিএইচটা বাড়াতে চাই তাহলে বেস লাগবে। দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড অর বেস ডিটারমাইন্স দ্য বাফার ক্যাপাসিটি অফ দ্যাট পার্টিকুলার বাফার, and beta is expressed as dB by dpH. It is always positive. This is the buffer capacity. এছাড়া আমরা শুধু বলেছিলাম যে বাফারের কতগুলো কোয়ালিটি, সেটা আর আমাদের বলবার কিছু নেই, তুমি দেখে নেবে। যে যেমন আমি আজকেই বললাম যে বাফারটা যেন পিএইচ রেঞ্জে অ্যাডিকুয়েট বাফার ক্যাপাসিটি শো করে, এটা যেন পিওর থাকে, দিস টাইপ অফ থিংস। এটা হচ্ছে বাফার ক্যাপাসিটি হচ্ছে বিটা, আর বাকিটা হলো বাফারের কি কি কোয়ালিটিস থাকতে হবে। এছাড়া আমাদের এই পার্টে আর কিছু বলার নেই। তোমরা এই যেটুকু আমি পাঠাচ্ছি, এই আজকের নোটটাও পাঠিয়ে দেব। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? বলছি স্যার, আমি গত দিনের নোটসটা পাইনি। কি নাম তোমার? শাহনাজ পারভিন। তুমি পাওনি কেন? এটা তো গ্রেট লার্নিং এই তো আছে। স্যার আমি তো পাইনি, আমার আসেনি। তুমি কি পরে ঢুকেছো গ্রেট লার্নিং এ? না, ফার্স্ট থেকেই আছি। আচ্ছা, বাকি কেউ পেয়েছো? তোমরা কেউ পেয়েছো যারা, তারা বলো কেউ। স্যার রেকর্ডিংটা আছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলছি রেকর্ডিংটা আছে, কিন্তু কোনো আলাদা করে পিডিএফ করে কি আপনি দিয়েছেন? রেকর্ডিংটা তো আছে আমারও, বাট পিডিএফ করে কোনো নোটস সেরকম নেই আমার কাছে, কোনো আসেনি। নোটস করে যেটা আমি দেখে বলছি না তোমাকে। স্যার নোটস করে কিছু না, নোটস তো স্যার পাইনি স্যার। রেকর্ডিং আছে স্যার। তোমরা অ্যাসাইনমেন্টে কেউ পাওনি তোমাদের গ্রেট না লার্নিং? স্যার, না না স্যার, রেকর্ডিংটা পেয়েছি। তোমরা আজকে একবার দেখে আমাকে পরে ফোন করবে তো। আমি তো এর অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে ওই দুটো অ্যাড করেছি। তাহলে স্যার আমি আজকে দেখেছি অ্যাসাইনমেন্টে কোনো কিছু নেই। স্যার আমি অ্যাকচুয়ালি দেখলাম স্যার, পেলাম না স্যার। কোনো কিছু নেই? না স্যার, ঠিক না স্যার, শুধু পুরো ওগুলোই আছে। ব্ল্যাঙ্ক আছে। পাইনি স্যার। হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার, গুড মর্নিং। আই এম ফ্রম সুব্রত ফ্রম কৃষ্ণনগর। স্যার অ্যাকচুয়ালি আজকে আমার ফার্স্ট ডে ইন ক্লাস, তো আমি আজকে একটু মাঝামাঝি থেকে শুরু করেছি। আমার কাছে কোনোটাই ক্লিয়ারিটি আসছে না, তো আমি কি করতে পারি এই মুহূর্তে? কি আসছে না? মানে আমি যেহেতু প্রথম ক্লাস করছি, আজকে আমার প্রথম ডে 1, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো আমি আজকে বাফার নিয়ে এবং বরিক অ্যাসিড নিয়ে যে আলোচনাটা হচ্ছে, তো টু মাচ ইন্টারেস্টিং, বাট আগের যে সমস্ত এপিসোড গুলো হয়ে গেছে আমি তাতে ইনভলভ হতে পারিনি। আচ্ছা, আচ্ছা, তো বুঝতে জাস্ট পারছি। নাও আমি কি করতে পারি এবার? আমার নোট বা এক্সট্রা যারা আছে আমি কি করতে পারি এই মুহূর্তে, একটু কাইন্ডলি যদি গাইড। হ্যাঁ, আমি সেইগুলো তো দেবো, কিন্তু এদের কাছেও যায়নি বলছে। আমি ওটা দেখে নিচ্ছি। তোমাদের কাছে পুরো নোটটাই আমি আবার পাঠাচ্ছি। আমি এই 3 দিনে, আজকে নিয়ে 3 দিন যেটুকু হলো, তোমরা এই পার্টটাকে, আমি গ্রেট লার্নিং এর সঙ্গে কথা বলছি, দেখছি কি প্রবলেম। এটা চলে গেলে তোমরা এই পার্টটাকে একটু দেখে রাখবে।
যদিও অ্যাসিড বাফার আমাদের ভিডিও রেকর্ড গুলোই আছে স্যার, কোনো assignment না ভিডিও রেকর্ড না, এই টোটাল এই যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা আমি যেটা দিচ্ছি এই টোটালটাই তোমাদের কাছে পাঠানো আছে, ফলে সেটা থেকে তোমাদের নোট করতেও সুবিধা হবে। এটা তোমাদের কাছে যাবে, কোনো কারণে পৌঁছায়নি আমি দেখছি, আবার এই পুরোটা যাবে, পুরোটাই পাবে তোমরা, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকো। আমাদের আবার মানডে আছে, যদি এর মধ্যে না পৌঁছোই তাহলে তোমাদের নিজেদের মধ্যে তুমি ইয়েতেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেই লিখবে, আমি আবার দেখছি। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে আজকে শেষ করি ক্লাস। ওকে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, ওকে স্যার।